대한민국 17개 시도교육청과 17개 교류협력국은 2021년 클릭 글로벌 성과공유회를 통해 서로 이어졌습니다. 아시아권, 중남미권, 그리고 CIS 아프리카권 국가들과 함께 세 차례 개최된 글로벌 성과공유회에는 총 360여 명의 교사들과 교육부 및 교육청, 주한공관 관계자들이 참석하여 다국가 간 파트너십을 강화하였습니다. Deseo que esta jornada sea muy provechosa para todos y que en favor de esa niñez y esa juventud guatemalteca obtengamos los mejores resultados. Likewise, I would like to express my heartfelt appreciation to the fruitful contribution of all participants in this educational event, among them an eminent Moroccan educator, aiming at sharing practices and strengthening partnership in the education field. 클릭 사업은 올해 전 세계적 감염병 위기 속에서도 교원 연수, 인프라 지원, 성과 관리 및 네트워킹을 비대면으로 원활히 추진해왔습니다. Today we have a global workshop with 8 countries according to the similar time difference, but totally 18 countries are the members of the KLIC program. Here with KLIC member countries have the tremendous number of teachers, and I think we are all friends under the same goal, a better education with ICT. 클릭 연수에 참여한 교류협력국 연수생들은 ICT 활용 전문성을 지속적으로 개발하고 동료 교원 및 학생들에게 지식과 경험을 전달하며 각 국가 ICT 전문가로서의 활동을 이어가고 있습니다. Нийслэлийн багш нар маань тус сургалтанд хамрагчнаар өөрсдийн мэдлэг боловсролтой байдлыг их орон нийслэлээ бэлтгэн төвчтэй хөгжүүлэх үйл ажиллагаанд татваргүй мэдлэг боловсрол дэвшүүлэх амжилттай оролцож байна. Thanks to this program, more than 200 Colombian teachers have managed to strengthen their knowledge by incorporating the reflective use of ICT. With this experience, more than 12,000 students have managed to strengthen their knowledge of ICT from the perspective of a country like Korea that has successfully integrated these tools into its educational system. 클릭 연수생은 교류협력국 내 지식 확산 매개체가 되어 각국 교육 현장에 실제적인 변화를 만들어냅니다. I feel that innovation of teaching and learning through digital basis has been realized by your sincere efforts like these. Hard work and warm dedication of teachers of KLIC can make these wonderful changes in the field of education. I am convinced that if teachers from 18 partner countries are all united through the KLIC program, more than hundreds of millions of students will be able to of a better life, grow into a future talent, and finally achieve the driving force and the soft powers for the global prosperity. 2021 클릭 글로벌 성과 공유회. 교류협력국 교육 현장을 넘어 다국가 간 지속가능한 교육 정보화 상생 발전을 향한 글로벌 교사 공동체로의 첫 발걸음입니다.